Okay, so as I mentioned earlier, today we'll be learning some vocabulary, which is related to topic family र parenting ल. Why I chose this topic is किनकि आजकल चाहिँ यो related topic अलिकति मैले तिमीहरूलाई for the new students है चारवटा पार्ट हुन्छ क्या हाम्रो स्पिकिङमा चाहिँ है। अनि लास्ट पार्टमा चाहिँ तिमीहरूलाई पिक्चर देखाउँछ अनि पिक्चर डिस्क्राइब गर्न लाउँछ अनि अलिअलि क्वेसन्सहरू सोध्छ त्यो रिलेटेड। अनि अहिले चाहिँ I mean, these days they are mostly asking questions related to parenting. That's why I chose this topic. Even if they don't ask you related to parenting, why not? I mean, अलिअलि नयाँ words त सिकिहाल्छ है. That's why. Okay, without further ado, let's get started. I guess some of the words यहाँ भएको अलिअलि वर्ड्सहरू तिमीहरूले सुनिरहेकै वर्ड्स हुन्छ है, कुनै कुनै चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट होला। अनि एट द एन्ड आई मिन विल लर्न अ फ्यु वर्ड्स अर फ्रेजेस है। त्यसपछि चाहिँ म अलिअलि क्वेसन्सहरू सोध्छु तिमीहरूलाई ऱ्यान्डमली पोइन्ट आउट गरेर, त्यो बेला प्लिज पार्टिसिपेट। अनि त्यसपछि आन्सर गर अनि म तिमीहरूको केही इफ देयर इज एनी इस्यु विथ यो आन्सर आई विल ट्राई टु सल्भ द्याट। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज अपब्रिङ्गिङ विच इज अ क्वाइट कमन वर्ड है। अपब्रिङ्गिङ भनेको हुर्किनु है, हुर्किनु भने म हुर्किने बेलामा चाइल्डहुड पिरियड भनौँ न, ड्युरिङ चाइल्डहुड। जस्तै यु क्यान से स्ट्रिक्ट अपब्रिङ्गिङ, मैले अरूको कोलोकेसन राखेको छैन ल। बाइ द वे कोलोकेसन भनेको चाहिँ त्यो सँगसँग जाने वर्ड्सहरू। स्ट्रिक्ट अपब्रिङ्गिङ, गुड अपब्रिङ्गिङ, टफ अपब्रिङ्गिङ, यसरी वर्ड्सहरू बनाउनु मिल्छ ल। जस्तै आई ह्याड अ स्ट्रिक्ट अपब्रिङ्गिङ सो आई लर्न टु बी डिसिप्लिन्ड। म चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट इन्भाइरोमेन्टमा हुर्किएको थिएँ, त्यही भएर म चाहिँ डिसिप्लिन्ड भएँ। अब कसैको चाहिँ के होला, आई ह्याड अ good upbringing, that's why I have the quality of kindness within me, त्यस्तो पनि हुन सक्छ। अझ parents should take care of their children, एकछिन, parents should take care of their children's upbringing as this decides if the child will be good or not in the future। एकदम हुर्काउने बेला ध्यान दिनुपर्छ पेरेन्ट्सले, किनकि दिस डिसाइड्स यो यो चाइल्ड चाहिँ भोलि पर्सि राम्रो हुन्छ कि नराम्रो हुन्छ। यही अपब्रिङ्गिङ भनेको त्यो 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 चाइल्डहुडको टाइमले, हुर्काउने टाइमले डिसाइड गर्छ भन्न खोजेको है। इट्स अ रियली गुड वर्ड टु युज इन टकिङ अबाउट प्यारेन्टिङ है। अहिले पछि आई विल आस्क यु सम क्वेसन्स, यु हेभ टु युज सम वर्ड्स आउट अफ दिज ल। ब्रिङ अप भनेको पनि हुर्काउनु हो। अब यो चाहिँ फ्रेजल वर्डतिर बढ्यो है। सपोज हियर इज अ सिम्पल सेन्टेन्स, सी वाज ब्रट अप है। ब्रिङको ब्रट त भन्न मिल्छ बिकज पास्ट टेन्स हो है। ब्रिङ्गिङ अप पनि भन्न मिल्छ, यो अप ब्रट चाहिँ हुँदैन है फेरि। ब्रिङ अप यो फ्रेजल भर्ब हो, त्यसो यस्तोको चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ। सी वाज ब्रट अप बाई हर ग्रान्ड पेरेन्ट्स भनेको ऊ आफ्नो ग्रान्ड पेरेन्ट्ससँग हुर्केको थियो अथवा ग्रान्ड पेरेन्ट्सले उसलाई हुर्काएको थियो है। ब्रिङ्गिङ अप पनि बनाउन सक्छौ यही कुरालाई। अब नाउ देयर आर सम न्यू वर्ड्स है। हेलिकप्टर पेरेन्ट, कस्तो खाले पेरेन्ट होला हेलिकप्टर पेरेन्ट भनेको? यो वर्ड चाहिँ यस्तोबाट आएको है। हेलिकप्टरले उ त्यो गर्छ नि, मोनिटरिङ गर्न सक्छ नि त है आकाशमा, त्यो सेन्सबाट बनेको वर्ड होइन। हेलिकप्टर पेरेन्ट मिन्स अ पेरेन्ट हु इज ओभरली इन्भल्भ इन देयर चाइल्ड्स लाइफ क्या। एकदम उ त्यो हुन्छ नि, के गरिरहेछ यसले, फोनमा के चलाइरहेछ, यो कोसँग च्याट गरेको, यस्तो यस्तो धेरै ओभरली एकदम कन्ट्रोल गर्न खोज्ने पेरेन्ट हुन्छ नि, दोज काइन्ड अफ पेरेन्ट्स आर कल्ड हेलिकप्टर पेरेन्ट ल। Being a helicopter parent can harm a child's independence. Got it? है, अथवा हेलिकप्टर प्यारेन्टिङ पनि भन्न मिल्छ। हेलिकप्टर प्यारेन्टिङ can harm a child's independence. सेम थिङ हो, यो चाहिँ पर्सन भयो। बिङ अ हेलिकप्टर पेरेन्ट भनेको हेलिकप्टर पेरेन्टिङ चाहिँ
त्यो प्रोसेस भयो है। अनदर काइन्ड अफ पेरेन्टिङ। अब हेर ल, यसमा पनि पेरेन्ट र पेरेन्टिङ बनाउन सक्छौ ल। अथोरिटेटिभ, अथोरिटेटिभ पेरेन्ट पनि बनाउनु मिल्छ। अथोरिटेटिभ फादर भन, अथोरिटेटिभ मदर भन, त्यसरी राख्न पनि मिल्छ ल वर्ड्सहरू चाहिँ। यो चाहिँ कस्तो खाले प्यारेन्टिङ सिस्टम रहेछ? अ ब्यालेन्स स्टाइल द्याट कम्बाइन्स वार्मथ विथ रुल्स, भनेको लभ पनि गर्ने अनि अलि टाइममा स्ट्रिक्ट पनि हुने, त्यस्तो खाले प्यारेन्टिङ स्टाइललाई चाहिँ अथोरिटेटिभ पेरेन्ट भन्छ। ए सरी, पेरेन्टिङ भन्छ। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अथोरिटेटिभ प्यारेन्ट भन्छ है। अथवा यु क्यान से अथोरिटेटिभ dad or authoritative mom. Authoritative parenting is set to raise confident and responsible children, जुनमा चाहिँ रुल्स डिसिप्लिन पनि गराउँछ प्लस लभ पनि दिन्छ। त्यस्तो पेरेन्टिङ स्टाइलले चाहिँ कन्फिडेन्ट बच्चा बन्छन् भन्नु खोजेँ। सब यु क्यान इभन से when I was a child I had I mean my dad was quite authoritative, बट नाउ डेज हि इज रियली फ्रेङ्क। अब कसैको हुनसक्छ बच्चामा चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो, स्ट्रिक्ट प्लस लभिङ पनि हुनुहुन्थ्यो, बट नाउ डेज हि इज क्वाइट फ्रेङ्क इन नेचर। देन कम्स टाइगर पेरेन्टिङ है। टाइगर पेरेन्ट पनि भन्न मिल्छ है। अब यो त नामले बुझ्यो नै होला, टाइगरको कस्तो हुन्छ, दे आर एग्रेसिभ इन नेचर है, भेरी स्ट्रिक्ट, सक्सेस फोकस्ड पेरेन्टिङ स्टाइल है यो टाइगर पेरेन्टिङ भने चाहिँ। ग्रेड्स कस्तो ल्यायो, किन फर्स्टै हुनुपर्छ मेरो छोरा, यस्तो टाइपको हुन्छ नि। यु क्यान कल टाइगर पेरेन्ट एज वेल। आई होप यु आर गेटिङ मी है। टाइगर पेरेन्टिङ मे लिड टु एकाडेमिक सक्सेस बट सम चिल्ड्रेन मे बिकम स्ट्रेस्ड। सक्सेसफुल त हुन्छन् तर बच्चाहरू स्ट्रेस्ड पनि हुनसक्छ कोही कोही भन्नु खोजेको है। अब आई गेस यु हेभ हर्ड अफ दिस वर्ड, ओभरली प्रोटेक्टिभ अर ओभर प्रोटेक्टिभ है। एकदम बच्चालाई उत्यो गर्ने हुन्छ नि है। केही पनि नभओस् मेरो बच्चालाई भन्ने हुन्छ नि, म गरिदिइहाल्छु नि यसको लागि, यसले काम गर्नु पर्दैन, यसले दुःख गर्नु नपरोस्, त्यस्तो टाइपको पेरेन्ट्स आर ओभरली प्रोटेक्टिभ पेरेन्ट्स है। सो बिङ ओभरली प्रोटेक्टिभ, सर ओभर प्रोटेक्टिभ अर ओभरली प्रोटेक्टिभ इज द सेम थिङ होइन। बिङ ओभर प्रोटेक्टिभ क्यान लिमिट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टु लर्न फ्रम फेलियर। उनीहरूले फेलियर भयो भने त लर्न गर्न सक्ने नै भएन, बिकज दे आर भेरी प्रोटेक्टिभ इन नेचर। आई नो द्याट इट क्यान बी अ लट है, एकैचोटि मैले धेरैवटा भनेको छु, तर यो अहिले बस्ती मैले सेन्टेन्समा युज गर्नुपर्छ ल। इन्स्टिल भ्याल्युज भनेको कस्तो हो? इन्स्टिल भनेको टु टिच हो है, उसभित्र राखिदिनु क्या केही चिजलाई है। भ्याल्यु भनेको अफकोर्स प्रिन्सिपल्सहरू सिकाउनु है। जस्तै उल्टो है। Yes. It's important to instill good values like honesty and empathy in children. यस्तो यस्तो भ्याल्युज चाहिँ उसलाई सिकाउनुपर्छ, ऊ भित्र पारिदिनुपर्छ है। इन्स्टिल भ्याल्युज है। ल्याचकी चाइल्ड, कस्तो खाले बच्चालाई ल्याचकी चाइल्ड भन्छ त? जो चाहिँ पेरेन्ट्स धेरै काम गर्छ नि बाहिर अनि आफू चाहिँ घरमा एक्लै हुन्छ नि, दोज काइन्ड अफ चिल्ड्रेन आर कल्ड ल्याचकी। सो मोर चिल्ड्रेन टुडे आर ल्याचकी किड्स ड्यू टु बिजी स्केड्युल्स अफ देयर पेरेन्ट्स। ल्याचकी, अहिले पछि यु क्यान वाच दिस भिडियो है, यसको रेकर्डिङ आई विल बी सेन्डिङ यु इन द ग्रुप। प्लिज ल यस्तो गर, नोट डाउन गर अनि क्वेसन्सहरूमा ट्राई गर क्या आन्सरमा। एक्सप्रेस आफ्नो आइडियालाई एक्सप्रेस गर्न यो वर्ड्सहरू युज गरेर एक्सप्रेस गर्न खोज, सो द्याट यु विल गेट गुड स्कोर इन भोकाबुलरी एज वेल।
यो त एकदम practical word छ नि है अहिलेको लागि latchkey child. Most of the children these days are latchkey kids. A latchkey child may not form good bonding with their parents. भन्न मिल्छ नि है. A latchkey child may fail to develop good bonding with their parents. Cuddle भने चाहिँ लभतिर गयो होइन cuddling, but this is coddle. Coddle है, cuddle होइन coddle. Coddle भनेको चाहिँ एकदम केयर गरी, त्यो अघिको थियो नि ओभरली प्रोटेक्टिभ हुनु, त्यस्तै त्यस्तै टाइपको है. To treat someone with excessive care. You shouldn't coddle your children when they make a mistake. है होइन मेरो मेरो बच्चाले होइन होला, गरिदियो होला नि त, के भयो त यस्तोवाला. We should not do भन्ने खोजेको, we should not coddle है. अब you have heard of this phrase, I'm definitely sure. Spoil a child. Spoil a child भनेको के हो? बच्चालाई बिगार्नु. They spoiled a child भन्नु अलिक मिठो भएन ल. They spoiled their child. They spoiled their child by buying everything he asked for. जे पनि किनिदिएर यसले के भन्छ, पुलाउनु भन्छ नि नेपालीमा. That means spoiling a child. This is a simple word. Set boundaries भनेको यसो rules, limits राख्नु. It's important for parents to set boundaries with their children about screen time भने फोन कति युज गर्छ अनि बेड टाइम. यो दुईटा कुरामा पेरेन्ट्सले के गर्नुपर्छ, बाउन्ड्रिजहरू सेट गर्नुपर्छ होइन, रुल्सहरू राखिदिनुपर्छ. अब यु हेभ हर्ड अफ दिस वर्ड फर स्योर है, सिब्लिङ. सिब्लिङ भनेको ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स है, योर ओन ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स. सिब्लिङ राइभलरी पनि भन्न मिल्छ. यो चाहिँ दुईजना बिच कम्पिटिसन हुन्छ नि दाजुभाइ बिच. द्याट्स कल्ड सिभिल राइभलरी. Civil rivalry is common. Rivalry, rivalry is common, especially among young children. A single parent त सुनेकै वर्ड छ, जहाँ मम कि ड्याड मात्रैले बच्चा हुर्काउनुहुन्छ. सिंगल पेरेन्ट है. Being a single parent comes with many challenges. Nuclear family, you have heard of this term. Extended family भने चाहिँ अब सबै जोइन्ट फ्यामिली जस्तो एक्सटेन्ड. सपोज हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन यर एक्सटेन्डेड फ्यामिली भनेर कसैले भन्यो नि, देयर आर लट बिकज माई फादर ह्याज 3 siblings from whom there are I guess 6 children in total. So I have a large extended family. Run in the family भनेको चाहिँ के हो? सबै आई मिन हाम त फ्यामिली नै यस्तो छ भन्छ नि हाम. काइन्डनेस रन्स इन माई फ्यामिली भनेको सबैजना काइन्ड छौँ हामी त फ्यामिलीभरिको. Family bond, you have heard of this term for sure. है अलिकति छिटो भयो होला होइन, त्यही भएर एकचोटि रिभ्यू चाहिँ गर ल यो वर्ड्सहरू, जस्ट टु चेक होइन. ओके, सुषमा नै यहाँ अगाडि छ. सुषमा मिस कौर, इफ यु आर देयर प्लिज रेस्पोन्ड. ओके, कल्पना. हेलो मिस कल्पना. Yes, sir. ओके, सो वाट डु यु मिन बाई हेलिकप्टर पेरेन्ट? कस्तो खाले पेरेन्टलाई भन्छ हेलिकप्टर पेरेन्ट? Helicopter parents mean overprotected. Not exactly overly protective, but something else. Overly involved in their children activity or Oh, something very good, like very that. good, very good. Oh, just like that है. ऊ एकदमै के चासो गरिरहन्छ नि आफ्नो बच्चाको बारेमा. हेलिकप्टर पेरेन्ट, भेरी गुड है. क्यान यु मेक अ सेन्टेन्स आउट अफ हेलिकप्टर पेरेन्ट? इफ आई मिन जस्ट फर्म इट. कल्पना.
Yes, sir. Can you make a sentence? Mm, uh, there are many parents in our country. They are overly involved in their children activities like a helicopter, Mm-hmm. and uh, its parents can harm children in their independency. इन्डिपेन्डेन्स ओके ओके एनिवे एनिवे यु ट्राइड यर बेस्ट त्यसरी पनि भन्न चाहिँ मिल्छ है तिमीले हेलिकप्टरसँगै राख्थ्यौ छुट्टै लाइक अ हेलिकप्टर भन्न पाइयो ल यस द्याट्स अल्सो वे टु युज द्याट सेन्टेन्स ओके मिस प्रियङ्का आई गेस देयर आर टु अफ यु इफ आइ एम नट रङ Yes, sir. ओके विच प्रियङ्का आर यु आई मिन वाट्स यर लास्ट नेम Chaudhary. ओके मिस प्रियङ्का चौधरी हजुर सर. Can you make a sentence using the word upbringing? Opting. So, uh, I was grown. So my parents grew me. My parents Was grow me with good values and manners अनि खोइ त during my upbringing ए ओके ड्युरिङ माई अपब्रिङिङ during up. ड्युरिङ माई अपब्रिङिङ भेरी गुड बट देयर आर सम थिङ्स आई विल टेल यु है एक नम्बर ल है ग्रो भनेको हुन त हुर्काउनु हो होइन तर मान्छेलाई त ग्रो गरिँदैन है प्लान्ट्सहरूलाई ग्रो गरिन्छ मान्छेलाई के गर्छ रेज गर्छ ल सो रेज वाज ग्रो होइन क्या रेज्ड मी मात्रै ल माई पेरेन्ट्स रेज्ड मी विथ गुड भ्याल्युज एन्ड म्यानर्स ड्युरिङ माई अपब्रिङिङ रियली गुड इट वाज अ इट इज अ गुड आन्सर a good example okay subiksha हजुर सर. whom do we call a latchkey child कस्तो बच्चाले latchkey child भन्ने भन्न त मिस योगी quick we don't have all night okay maybe miss saha will tell me about a latchkey child miss susma saha Yes, sir. okay can you tell me what kind of child is a latchkey child Latchkey child means whose parents are working outside and they are taken care by a caretaker ना 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 or not other, yes you can say हुन त हो केयरटेकरले पनि टेक केयर गर्ने मान्छ but they are alone at home or okay their grandparents. yes you can call that as well especially the parents who work and they are alone at home taken care by somebody else भन्न पाइन्छ एक्लै मात्र पनि भन्न पाइन्छ taken care by somebody else also भन्न पाइन्छ okay can you form a sentence do you know any latchkey child Yes, sir. okay please form a sentence Uh, एकैछिन है. okay Uh, my aunt is working in hospital and my uncle is working in office. So that their kids is grown up by their grandparents. अनि latchkey त आएन त नि so their latchkey child is taken care by their grandparents भन्न पाइयो है anyway you tried your best okay now let's move on and
I'll ask you some questions, not related to these vocabulary, but something related to parenting. Okay, give me a second until I check some questions. Okay, starting with Bipana. Hello, Bipana. Yes, sir. Okay, so my question for you is, do you think parents should check their children's smartphone or social media? Yes, I'm waiting. Yes, obviously. Okay, Bipana. Yes, Uh, sir. uh, there have been many Bipanas in this class. That's why I may not have recognized you. Is this your first class? Yes, sir. Okay, okay. So what's your answer? Do you think parents should check their children's smartphone and social media? You said yes. Right. अब तिमीलाई लेसन नम्बर 1 नट ओन्ली फर बिपना तर जो जो नयाँ छौ बुझिराख हामीले कहिले पनि के गर्नु हुँदैन 1 वर्ड आन्सर दिने हुँदैन ल 1 सेन्टेन्स आन्सर पनि दिनु भएन हुन त दिँदा केही फरक पर्दैन बट वी मस्ट ट्राई टु डेभलप आवर आन्सर क्या डेभलपमेन्ट एज इन मैले हुँदैन भने किन हुँदैन गर्यो भने के हुन्छ यस्तो कुराहरू एड यस्तो डिटेल्सहरू एड गरेर हामीले आन्सर दिनुपर्छ सो द्याट एक्जामिनर्स क्यान इभ्यालुएट यु प्रपरली क्या नभए तिम्रो यस सर कि नो सरले त के मात्रै बुझाउँछ वेदर यु अन्डरस्टुड द क्वेसन अर नट मात्रै बुझाउँछ क्या ओके क्वेसन चाहिँ बुझेछ अनि आफ्नो रेस्पोन्स दिएछ त्यति हो अब त्यसलाई कति ब्यान्ड स्कोर दिने त गाह्रो भयो नि त अन्डरस्टुड Yes, Okay, sir. so do you think parents should check their children's smartphone and social media? Yes, parents should check their children smartphone and social media, especially for the young age children, Mm-hmm. to protect them from online risks, Mm-hmm. cyberbullying. Mm-hmm. 18, sir. Okay, okay. राम्रो वर्ड चाहिँ निकालेको छौ होइन especially for the young aged children to protect them from online risk and cyberbullying. It's fine. तिमीलाई रेकमेन्डेसन सानो दिने भए हुन त अहिले तिमीले यहाँ क्वेसन देखिरहेको छ द्याट्स वाइ यु युज द सेम वर्ड्स फ्रम दिस होइन इन अर्डर टु सोकेस योर भोकाबुलरी वाट यु क्यान डु इज ट्राई एक्सप्लेनिङ युजिङ डिफ्रेन्ट वर्ड्स फ्रम द्याट अफ द क्वेसन क्या क्वेसनकै मात्रै वर्ड्स युज नगरिकन जस्तै यस आई फिल द्याट parents should look I mean they should monitor their children's activity on their phone यसरी सक्यो भने सकेसम्म चाहिँ सिनोनिमस ल्याङ्ग्वेज युज गरेर दियो भने चाहिँ तिमीहरूको भोकाबुलरीमा हाई स्कोर दिन्छ क्या तर यत्तिकै एक्जाममा भन्ने बित्तिकै चाहिँ गर्न गाह्रो हुन्छ हेर त्यही भएर आफूले प्र्याक्टिस गर्दा नै के गर्नु पर्यो क्वेसन राख्नु पर्यो रेस्पोन्ड गर्ने बेला त्यो क्वेसनलाई प्याराफ्रेज गरेर गर्छु प्याराफ्रेज मिन्स युजिङ डिफ्रेन्ट वर्ड्स ल त्यसरी गर्छु भनेर सोच्नु पर्यो एन्ड सो द्याट यु विल डेभलप अ ह्याबिट of doing that. Okay, next question goes to Miss Sobha. Hello, Sobha. Yes, sir. Okay, Sobha, I want to ask you something. So, what are the advantages of having open communication between parents and child? Advantage. Uh, there are amples of advantage. Sir, एकचोटि क्वेसन त्यसमा लेखिदिनुहुन्छ एक्जामिनरले त लेख्दैन सोध्नु पर्यो रिपिट गर्नु है अनि I'll tell you one thing ल सबैजना यो कुरा सुनिराख है हुन त है देयर माइट बी मल्टिपल इश्युज लाइक कसैलाई के हुन सक्छ
लामो क्वेसन भनेर के भन्यो होला भनेर कन्फ्युजन हुनसक्छ। कसैले एक्सेन्ट नबुझेर चाहिँ क्वेसन रिपिट गर्न लाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ इफ यु एक्सेन्टको प्रब्लम हो भने चाहिँ के गर भनेपछि एक्जामिनरलाई भनिदेऊ कि आई गेस आई एम ह्याभिङ सम प्रब्लम विथ माई माइक्रो दिस हेडफोन, क्यान यु प्लिज रिपिट द क्वेसन, यसरी चाहिँ भन ल। त्यो भयो भने तिमीहरूलाई नेगेटिभली जज गर्दैन क्या, नभए चाहिँ तिमीहरू एक्सेन्टै नबुझ्ने रहेछ भनेर सोध्छ। स्पेसली फर द स्टुडेन्ट्स हु गेट गुड स्कोर्स इन लिसनिङ क्या, लिसनिङमा चाहिँ राम्रो स्कोर छ अनि स्पिकिङमा चाहिँ मल्टिपल टाइम्स क्वेसन्सलाई रिपिट गर्न लागिरहेको छ भने त त्यो स्किल म्याच भएन नि त। आई होप यु गट माई पोइन्ट है। अहिले त आई नो द्याट इट्स नट बिकज अफ माई एक्सेन्ट, इट्स बिकज यु फर्गट द क्वेसन अर समथिङ लाइक द्याट है। तर त्यस्तो भइहाल्यो भने सबैलाई भनेको ल म यो, भइहाल्यो भने चाहिँ ब्लेम द इयरफोन एन्ड आस्क देम टु रिपिट। अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले ए मेरो एक्सेन्ट नबुझेर इङ्ग्लिसको इस्यु होइन रहेछ, टेक्निकल इस्युले गर्दा रहेछ भन्छ, अनि नेगेटिभली तिमीलाई मार्क गर्दैन क्या। ओके, let me come back to the point. Miss Sobha, where are you? Okay, she's here. Also, Okay, what are the advantages of having open communication between parents and children? There are amples of advantage between open communication between parents and children. First one is to share everything with their parents. What they are feeling. They can discuss their problem. Then parents should give the good solution. They can also protect from Okay, one thing, Sobha. You don't have to speak in my typing speed, that's quite slow. It is the one, the fluency my issue. I don't know if you are thinking of your ideas or trying to match my speed. I don't know about that, you know. But if you are not trying to match my speed, then only fluency will develop गर्नुपर्छ ल. What are you trying to do? Are you speaking by thinking or? Yes, sir, I'm thinking. ओके त्यसो भए त त्यो अलिकति ल्याङ्ग्वेज धेरै फेमिलियर नभएर फ्लुएन्सीको इस्यु भएको हो होइन, त्यो सबैलाई हुनसक्छ, बुझिराख है। इन अर्डर टु बी फ्लुएन्ट इनफ, तिमीहरूको फ्लुएन्सीको पनि स्कोर दिन्छ है बाई द वे। सो इन अर्डर टु बी फ्लुएन्ट इनफ वाट यु गाइज निड टु डु इज युज ल्याङ्ग्वेजलाई त युज गरेको गरे भन्यो भने बल्ल फ्लुएन्ट हुन्छ, राइट। सो अब हुन त मोस्ट अफ यु आर वर्किङ हियर है, आई मिन वर्किङ प्रोफेसनल्सहरू छौ, त्यति धेरै टाइम हुँदैन होला, बट युके जाने हो भने त टाइम निकाल्नु पर्यो। अनि प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु, ट्राई थिङ्किङ इन इङ्ग्लिस क्या। तिमीहरू कहिले काहीँ त फ्री हुन्छ होला नि वर्किङमा, नन स्टप वर्क त समटाइम्स हुन्छ होला, नभए त्यस्तो फ्री हुँदा पनि थिङ्क इन इङ्ग्लिस क्या, अथवा वर्किङमा पनि थिङ्क इन इङ्ग्लिस, विच विल मेक यु फ्लुएन्ट इन इङ्ग्लिस। अथवा इफ यु आर फ्री देन ट्राई डिस्क्राइबिङ थिङ्स इन यर सराउन्डिङ क्या। जस्तै मेरो अहिले अगाडि के छ भने चाहिँ ओके, देयर इज अ ह्युज कर्टेन इन फ्रन्ट अफ मी विच इज रेड इन कलर, देयर आर फ्लावर प्रिन्ट्स अन दिस कर्टेन। On my right hand side there is a dog sleeping, it's my own dog, she is very beautiful। त्यसरी के जे छ नि त्यसलाई डिस्क्राइब गर्न चाहिँ प्र्याक्टिस गऱ्यो भने फ्लुएन्सी चाहिँ डेभलप हुन्छ ल, नभए चाहिँ सोच्न टाइम लाग्छ, ट्रान्सलेसनमा टाइम लाग्छ, यस्तो हुन्छ कि। एनिवे यो फर्स्टको त तिम्रो अलिकति क्लियर इनफै थिएन। अनि बाई देयर इज नो वर्ड सच एज एम्पल्स चाहिँ हुँदैन ल, एम्पल भन्नु चाहिँ देयर आर एम्पल एडभान्टेजेस। बाई द वे एम्पल भने के हो? सुषमा शाह अल्सो युज द्याट वर्ड है अस्ति नै।
तिमीले पनि युज गर्यो. What do you mean by ample? Amples mean धेरै. धेरै त धेरै, तर यस्तो होला एम्पलको मिनिङ चाहिँ अलिकति हुन चाहिँ मोर देन इनफ जसरी धेरै होला. I hope you got me, but you can use it there as well. Okay, there are ample advantages. एम्पल भने अलि मोर देन इनफ हो क्या, अलिकति इम्प्रपर जस्तो सुन्यो मलाई पर्सनली चाहिँ. बट न्युमरस भनिदेऊ, सेभरल भनिदेऊ. The numerous advantages. The first one is, I may have missed out some words here. To share everything with their parents, what they are feeling. अब इस तरीके, if there is यहाँ केही चीज त missing छ है. If there's open relationship between them, it's quite easy to share everything with their parents. There's they can share everything, discuss their problems, which makes their bonding stronger. Right? Suppose if I had to answer this question, I would have said, okay, what are the advantages of having open communication? Sorry, relationship, it's kind of same thing. If I was asked this question, I would have said, okay, what are the advantages of having open communication? There are many advantages to consider. For one, it will make the bonding between them stronger, because there are many children who are reluctant to share what they are feeling with their parents, because they feel that their parents will uh, respond negatively. I'll give you an example for this. If a child has a problem, then he has a okay if a child has a problem related to his studies, then he is more likely to share that problem with a friend rather than sharing with a parent. But if they have open communication, then the child will openly share what their problem is, and so that parents can give good advice. यसरी तिमीहरूलाई पनि केही चिज एक्सप्लेन गर्न आएन, I do it regularly. When I don't know how to explain things, I try to insert an example. Okay, त्यस्तै you can also do it while doing so. Another one is भनेर त्यसपछि अर्को एडभान्टेजतिर लाग्न सकियो है. Okay, give me a break, like a second. There are other questions. के सोधेको थियो यो parenting related आजकल क्वेसन्सहरू सोधेको छ क्या पार्ट 4 मा. By the way, I want to show you a picture. Something like this ल, अहिले आजकल यो stage 4 मा सोधिरहेको picture is, this is not the exact photo, but it is something like this, where there is a conflict between a daughter and a mother. यस्तो खाले क्वेसन छ. अनि त्यसपछि यसलाई नै एक्सप्लेन गर्न फर्स्टमा चाहिँ यस्तो हुन्छ ल. I'll tell you one thing about this stage 4. We just have 2 minutes, by the way. I will try describing this picture to you. It will be a sample for you. Okay, so this picture features a mom and a daughter. The mom is scolding her daughter, I suppose. And the setting appears to be indoors, and I believe it's their own home. I'm not sure, but if I'm not mistaken, I believe that the daughter did something wrong and the mom is scolding for that. But by looking at their expression, I feel that it's a heated debate where the child is not able to listen or tolerate what her mom is saying. And the mom is pointing her finger towards her daughter. If I have to talk about the background, then it's a beautiful house, and on the background I can see a decorative plant and a window as well.
And same kind of scene is quite common because there is always a conflict between parent and children, because these days especially children don't tend to obey their parents. भन्यो अनि एउटा यसो केही भनेर you can wrap this thing up है. Now it's about to end है. I'll send you this recording in the group. अनि म न्यू कमर्सको लागि एउटा भिडियो पनि सेन्ड गर्छु, त्यो हेर ल. It will be useful for you to understand the test format. I hope you